המחלת האלצהיימר היא בעצם עומדת להיות המגפה הבאה של העולם. יש היום בעולם כ-35 מיליון חולי אלצהיימר, פה בארץ יש בין 150 ל-200 אלף. הסטטיסטיקה אומרת שעד שנת 2050 יהיו בעולם בסביבות 115 מיליון אנשים חולי אלצהיימר. דמנציה זה אוסף של סימפטומים שבהתחלה בדרך כלל בא לביטוי על ידי פגיעה בזיכרון לטווח קצר, קשיים באוריינטציה, בהתמצאות, אם זה בזמן, אם זה במקום, אם זה באנשים. לקראת השלבים היותר סופיים זה גם פוגע ביכולת של הבן אדם להתבטא באופן ורבלי. בן אדם לפעמים שוכח ממש איך לאכול, שוכח אפילו לקום מכיסא או ללכת. Dementia is progressive, meaning the symptoms will get worse. And most forms of dementia nowadays, there's no cure. I was born in Jaworzno, Poland, in 1911. We were 9 children and we were an observant family. They took out my brother to a place where 128 Jews were gathered and shot one by one. My name is Goldie Waxman. My mother was born May 8th, 1911 in Jaworzno, Poland. She underwent the horrors of the Second World War, was the only one of 9 brothers and sisters to survive. She was married before the war, had a husband and child. They too were killed. My mother's family was unquestionably Orthodox and Hasidic. They were disciples of the Keltzer Rebbe, who, when he came to the town of Jaworzno on an annual visit during Shavuot, would actually stay in my grandfather's home. My mother managed to save herself partly by the strength of her Aryan looks. She was blonde, blue-eyed, spoke very good German. Partly due to the good fortune of being able to hide, and she was saved for a time by a Polish Gentile in the town of Sosnowiec, Poland, where she was hidden with 16 other Jews. And most resourceful of all, she managed to obtain false papers. Her name under those Aryan papers was Maria Matzor. She also at that time saved the only surviving niece, who also received false papers and was named Rosalia Matzor, passed her off as her daughter. And so until liberation, my mother lived together with this niece in a convent where my mother pretended to be a Polish Catholic and managed to convince not only the nuns but also the Gestapo that she was a Polish Catholic. My mother found a time on Fridays in secret to light candles for Shabbat. She asked her niece to be the lookout scout to see if anybody was watching. What came from all this upbringing and all this history was a tremendous courage, the same sort of courage that Sarah Maynor had. My mother was diagnosed with Alzheimer's in 1997. My husband and I would make frequent trips to the United States to be with my mother. When my mother fell in 2001 and broke her hip, I came to the United States, saw her in that wheelchair,
saw how broken in spirit she was, turned to my husband and I said, I cannot leave her this way. We're taking her to Israel. Surrounded by family, not just by caregivers, and that I would give her the best quality of life that I could possibly give to her. As many things ebbed because of the progress of the disease, certain things remained, not just that determination, but also a memory of Jewish ritual remained with her. Among the things we did in order to enhance my mother's quality of life, we took my mother, my husband and I, to Switzerland twice with the caregiver. We took her to a hotel. In the afternoon, there was a pianist who played in the hotel lobby. And we noticed how my mother listened. And we thought, if my mother likes this, maybe we could do something like this for her at home. I had always wondered how my mother would react if we could find someone who could speak Polish to her, which was her native tongue. We actually found both. When I hired the pianist and the Polish lady, both of whom were Jewish, to stimulate my mother and enhance her quality of life, I did not leave them alone with my mother in the beginning. And I stayed with both of them, together with my mother and the caregiver, countless times. The pianist played for around 3 years with my mother. And the lady from Katowice must have been with my mother for about a year. There was one time when I came back, and this was toward the last few weeks of my mother's life. I came in, and the pianist and the lady from Poland were very ecstatic. And I looked at my mother, and she had a frightened look in her eyes. I knew every look and every expression. Something had deeply disturbed her, and I didn't know what it was. This was not agitation. This was fear. I had never seen that look in my mother's eyes before. And my mother was deathly pale. She was pale as a ghost. Later that night, she was sitting in the kitchen, and she had tears in her eyes. It was only after her death, 6 weeks later, when I read the papers that were given to me by the pianist, that I connected the dots, and I understood what happened that day. בדצמבר 2005 התחלתי לעבוד בנגינה אצל שרה וקסמן. הובהר לי כי שרה יושבת בכיסא גלגלים ואיננה מדברת. הרגשתי מהרגע הראשון שאין זו סתם עבודה. At certain times, when I was out doing errands, behind my back, when these two women, the pianist and a woman from Poland, got together, they used this time in order to introduce hymns and quotations from the New Testament, sing songs referring to Jesus Christ, engage in rituals and rites that are frightening, such as the chasing away of demons, and ultimately, in order to claim that my mother had come to believe in Jesus as the Messiah. שמתי לב כאשר עדינה מתחילה להתפלל נופלת על שרה רוח תרדמה והתחלתי לסמוך ידיים על שרה להכריז את ניצחון המשיח על חייה וגירשתי את השדים המנסים להפריע ולמנוע משרה את הברכה. I can't forget the last day of my mother's life. She was not able to breathe well enough on her own. She was clearly in physical pain, and I knew that these might be her last hours. ואלוהים הדריך אותי לקחת את הגיטרה ולנסוע בשעת בוקר מוקדמת לבית החולים הדסה. כדי לעודד את שרה הכנתי רשימת שירים שכללה את הרוח והקלה אומרים בו,
מילים מספר התגלות בברית החדשה. And so these women came to my mother's bed and they started singing quietly to her. And my mother looked at me, tears in her eyes and a look of lucidity. She was clear-headed. I took the Tehillim and I said to God, whatever those tears are, they are my mother's prayer. Listen to those tears. Do what she wants. These two women sang really as my mother's soul was departing. They sang from the New Testament. And those, unfortunately, were the last sounds my mother heard on this earth. בשעת הצהריים הפסיק הדופק של שרה לפעול. זה היה מדהים כי שרה הייתה בעיניים פקוחות וערנית לחלוטין. שרה אכן זכתה בימים האחרונים להתגלות אישית מאוד ומיוחדת מאוד. לה 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 La 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 The damage that this particular type of abuse can do, which is essentially a type of elder abuse and an identity theft, in a way hurts more and more deeply than someone who steals your credit card. This is a wound to the heart and soul and the psyche of someone who is already weakened, whose sense of identity is already eroding and is struggling to maintain whatever is left of that identity. This is a character assassination of my mother, a slander, a lie, a calumny, a manipulation of her life and of her Jewish identity that is, the word is monstrous, simply monstrous. These elderly people that seem to be there and not there, we can see that they see and they feel and they hear. I always say you have to give them respect. You have to talk to them and act with them as if this is a perfectly normal hearing person. And they deserve to be treated like normal human beings. אני פגשתי את רבקה בערך לפני 4 שנים. היא הייתה במצב מאוד שברירי ועדין. היא כבר לא תקשרה, לא דיברה. ואז נכנס לחיינו אבי, התחיל לדבר עם אמא שלי. באחד הפעמים כשאני שר את כל נדרי, אני ראיתי בעיניים שלה שהיא מתעוררת. הרגשתי שיש איזשהו, הגוף שלה התכווץ. ואני שר. כל נדרי וסרי. לאט לאט אני רואה שהשפתיים של רבקה זזות. אני חשבתי שאני לא רואה טוב. הידיים שלה התקשרו על הידיים שלי. העיניים שלה פשוט זרחו. היא ממש התחילה לשיר בקול שלה. הקול מאוד מאוד רועד. מאוד מאוד שקט, אבל מאוד מאוד ברור מה היא שרה. הדמעות נקבו בעיניי, וראיתי שלאט לאט גם הדמעות אצל רבקה מתחילות לרדת. הנה, הוכחה שהאישה שלא מתקשרת, שלא יודעים מה היא רוצה או מה היא לא רוצה, היא כן אומרת לנו דברים, היא מצליחה להיזכר. והיה לי ברור, היא מבינה אותי, אני מבין אותה, וזה הרגע שאנחנו ביחד. In the last year of her life, Rosh Hashanah time, I took the machzor and I started singing with her. And I sang Zachrenu L'chaim with her.
And I remember my mother's eyes simply widening with recognition. I know that melody. And she went like this to me. And I knew she remembered. She was 97 at the time, 12 years into her dementia. זה שאימא לא דיברה כל כך הרבה, זה גרם לייאוש. אז היה מגיע אבי, פתאום אתה רואה, אימא מדברת. היא עוקבת אחריו, אתה רואה, האיש הזה פתאום, הייתי קורא לזה, קצת החזיר אותה לחיים. לצערנו הרב, בגלל הקושי של חולי דמנציה ואלצהיימר, קודם כל לפענח ולאבד תהליכים וחוויות שקורים להם. היכולת של אנשים מבחוץ לנצל, הן מבחינה רגשית, הן מבחינה פיזית, ואפילו חס וחלילה מבחינה מינית, זה הרבה יותר קל מאשר אנשים רגילים או קשישים רגילים, שיכולים אחר כך לבוא ולספר ולהעיד ולדמיין מה שקרה להם. הרבה פעמים ההתעללות היא ברמה של לשמור על הכסף של הקשיש כדי לקבל ירושה יותר גבוהה. נתקלים בזה שצריך לקנות לו תרופות ולא קונים לו בזמן, וכשאנחנו עושים את הבדיקות ברור לנו שיש את הכסף הזה, אבל איפשהו במשפחה מנסים לא לטפל בקשיש. It's a very serious problem. It's the issue of abuse of demented patients, as it is abuse of anyone who is in a dependent situation. Everyone who hires must impress on the person that they hire that they must adhere to a basic code of ethics, medical ethics, humanitarian ethics, to respect the value system, the belief system, the basic humanity of every patient. כשאני מדבר על נושא חקיקה ונושא ענישה, ואנחנו במלבב חלק מהעבודה שלנו במודעות הציבורית, זה גם הנושא הזה, זה שאדם, לא משנה איפה, ידע חד משמעית שהוא מתעלל בקשיש, ובעיקר בקשיש חסר ישע וחולה אלצהיימר, הדין ימוצא איתו עד תום, ובצורה החמורה ביותר. אני חושבת שמטפלים בחולי דמנציה שלא מתקשרים, עדיין מחובתנו לשמור על זכויות החולה, על אורח החיים שהוא היה רגיל לחיות בו, ועל הפרטיות שלו. כי הוא עדיין בן אדם, ולא משנה אם הוא מתקשר או לא. הוא עדיין נפש, הוא מרגיש. ולא משנה כמה הוא מתקשר, הוא מרגיש. We don't understand so much of what they are going through, but they may understand much more about us than we give them credit for. And that is why no person afflicted with dementia should be exposed to such exploitation, and it is our obligation as a society to ensure that the legal, moral, ethical, legislative measures are in place so that that exploitation does not occur, and if it does, that it will exact a price. A Charter of Rights for people with dementia and their carers was adopted by the Government of Scotland in May 2011 as part of a national dementia strategy. In its section on accountability, the Charter states, "People with dementia and their carers have the right to be able to enjoy human rights and fundamental freedoms in every part of their daily lives and wherever they are, including full respect for their dignity, beliefs, individual circumstances, and privacy. Public and private bodies, voluntary organizations, and individuals responsible for the care and treatment of people with dementia should be held accountable for the respect, protection, and fulfillment of their human rights, and adequate steps should be adopted to ensure this is the case." Professional chaplains and spiritual care professionals in the United States, whose members are Christians, Muslims, and Jews, must adhere to a written code of ethics. They are required to demonstrate respect for the cultural and religious values of those they serve, and refrain from imposing their own values and beliefs on those served. Be mindful of the imbalance of power in the professional-client relationship, and refrain
from exploitation of that imbalance. In Israel, by contrast, there is as yet no legal, professional, or legislative mechanism to protect the elderly with dementia from the violations of rights exposed in this documentary. The pianist and her associate from Poland can engage in their activities with impunity. They are still at large. כבוד פרופסור יוסי תמיר, מנכ"ל אשל, ידידי ורעי גרי רוט, מנכ"ל עמדה, ונותן את החסות הגברת גולדי מקסוול, שיום עיון זה נעשה גם לזכרה של אמא שרה. ביום עיון זה אנחנו מתכוונים לשבור מוסכמות ונבקש מכולם לחשוב מחוץ לקופסה. נושא יום העיון נבחר בקפידה רבה, ובמהלכו נדבר על מודעות וזהות בחולי אלצהיימר, האם יש כזה דבר, על גנבת הזהות והדעת של אותה מודעות למה אנחנו מתכוונים, ונוכיח לצערנו שבמדינת ישראל יש הפרה בוטה של זכויות האדם והתעללות נפשית ורוחנית בחסרי ישע ותשושי נפש. במקביל נציב בפניכם דוגמה של טיפול רוחני שבעבודה נכונה ניתן לפתח ולהעמיק את המודעות והדעת אצל החולים שלנו. נביא בפניכם מודל מוצלח של פעילות פוליטית וחקיקתית בסקוטלנד, שאך לפני כשנה וחצי חוקקה, אולם השלכותיה המוחשיות כבר מורגשות בשטח, ולשם ברצוננו לכוון את מדינת ישראל. במסגרת הפאנל נקשיב לקולות של בני משפחה המתמודדים יום יום עם מציאות האלצהיימר בביתם, ומאידך נאזין לקולות של מומחים בנושא. אני מאמין כי יום עיון זה יפתח דיון ציבורי ומשפטי בנושא חשוב וכאוב זה. ברצוני להודות לכולם, לכל השותפים, לכל מי שהגיע, לכל מי שמגיע. תודה רבה, יום מוצלח ונעים. המקרה שראינו פה לדעתי הוא קל, מסיבות אחרות לגמרי שלא קשורות לשאלה המרכזית שבה אני הולך לדון. אם יש מצב של תרמית, של שקר, של חוסר שקיפות, של העלמת עובדות, זה פסול מלכתחילה בלי קשר לשאלה שאני הולך להציג פה היום. הסיפור ששמענו פה הוא סיפור בזוי. מבחינה מוסרית, שתי אנשים שנכנסו לביתה של האישה, של שרה, והעניקו לה טיפול נניח בתפיסת עולם דתית נוצרית, עשו את זה בתרמית.
זאת אומרת, הם לא שיתפו את גולדי, הם לא שיתפו את המשפחה, הם לא הציגו שזה מה שהם הולכות לעשות, הם לא נתבקשו לעשות את זה על ידי בני המשפחה, הם לא שאלו את שרה עצמה אם זה מה שהיא מעוניינת. ולכן המקרה הזה הוא מקרה קל בעיניי בפסלות המוסרית שלו, כי מה שנעשה פה היה ברמייה. אני מאמין גדול באוטונומיה. אני מאמין גדול בתפיסת העולם שקאנט, שכל אדם יש לו את הזכות לבחור ולעצב את סיפור חייו. אני מאמין גדול בזכות שכל אחד מאיתנו לחלום חלומות ולעצב את חייו איך שהוא רוצה. כמובן שהשאלה אבל עוד פעם היותר קשה היא לא לגבי אנשים צלולים וקשירים שמסוגלים לבטא את העמדה שלהם, אלא לגבי אנשים זקנים ודימנטים. יש לנו בעיה של סטריאוטיפים, ויש לנו בעיה של דעות קדומות, ויש לנו בעיה של שפה. ואחת הבעיות שלנו היא השפה והדימוי וההבניה החברתית על אלצהיימר. הדימויים שלנו של אלצהיימר כזה, של אנשים שלא קיימים ושל זקנים כאנשים לא קיימים, זה בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. אני חושב שהטעות שלנו היא לשפוט אנשים שאנחנו מתייגים אותם כצמח, אנחנו מתייגים אותם כחסרי האינטליגנציה, אנחנו מתייגים אותם כאנשים שאין להם מודעות, כי פה הטעות שלנו. כי אנשים עם דימנציה הם אנשים עם מודעות, ואנשים עם דימנציה הם אנשים עם תובנות, ואנשים עם דימנציה הם אנשים רגשות, ומרגישים כאב ומרגישים עצב. עכשיו, אין פה איזו התיימרות לעשות אידיאליזציה של אלצהיימר, אבל מצד שני כן יש פה ניסיון לעשות הומניזציה לאלצהיימר. זאת אומרת, יש לנו פה לדעתי אתגר, איך אנחנו באמת מכבדים את זכויות האדם של חולי אלצהיימר, ושומרים על זכויותיהם. כשמדובר באנשים כמו שרה, אני לא מאמין גדול מאוד באוטונומיה, כאמת מידה בלעדית. אני מאמין גדול במשפחתיות, ואני חושב שהקשר המשפחתי והקהילתי לאנשים דימנטים הוא לא פחות חשוב ממה שנתפס או נדמה כאוטונומיה. אני חושב שהסיפור ששמענו פה היה סיפור קל בגלל שאנשים שנכנסו לחייה של שרה לא נכנסו אליה מתוך בחירתה, והפעולות שהם ביצעו בה לא היו לא לבקשתה, לא לרצונה, לא לבקשת בני המשפחה, וגם בלי שום שקיפות, בלי שום שיתוף שזה מה שהן הולכות לעשות. עלינו לשאול את השאלה בעצם, כיצד אותה פגיעה ביכולות התבוניות של האדם מסתדרת עם הנחת היסוד עליה דיבר לוק. הוא אמר שהאדם הוא יצור תבוני, בעל יכולת מחשבה, בעל יכולת קבלת החלטות. מה קורה כשלאדם אין אותה יכולת? משהו בקוגניציה אינו מאפשר לו שיפוט תקין, אינו מאפשר לו קבלת החלטות נכונה. מה קורה? האם במצב זה הזכויות הטבעיות, היסודיות של אותו אדם נעלמות, נמחקות? בעיקר כשאנחנו מדברים על הזכות לכבוד, הזכות לאוטונומיה, הזכות לחיים ולחופש הדעה. מה באמת קורה במצבים האלה? אם אנחנו מדברים על הגבלת החופש שלו, הניסיון לכפות עליו אורח חיים שונה מאורח החיים אליו הוא רגיל, אם מקבלים החלטות במקומו, מבלי לשאול את דעתו, מבלי לעשות איזושהי חשיבה, מה באמת האדם היה רוצה, מה באמת האדם האמין ונהג כך לאורך כל חייו, כאן אנחנו בהחלט מדברים על הפרעת זכויות, שבשלבים מסוימים אנחנו יכולים להגדיר אותה גם כהתעללות, ועד לכדי עבירה, ואנחנו יודעים שחוק העונשין פגיעה בחסרי ישע, הגדיר התעללות כעבירה פלילית. מבין סוגי ההתעללות, אחת הנפוצות ביותר היא ההתעללות הנפשית, ואותה פגיעה רגשית
תמיד תבוא בסופו של דבר גם לידי ביטוי בסממנים גופניים. והתעללות רוחנית היא אותה פגיעה שמכוונת, שהיא גם דפוס חוזר ונשנה, וראינו את זה בסרט בצורה מאוד מוחשית. בניסיון, הפגיעה הזאת מדברת על ניסיון לפגוע בעצמי הרוחני של האדם, ואנחנו יודעים שרוחניות לא מתקשרת רק לאיזושהי הוויה של אמונה דתית. רוחניות זה משהו בקיום הבסיסי שלנו, בקיום הנפשי הבסיסי, משהו במהות שלנו, שהיא מעבר לאיזה שהם חיים גשמיים. ואם יש פגיעה באותה מהות, אז היא אומנם לא נתפסת, לא רואים אותה, לא רואים סימנים, אם כי בשלבים אחרונים, כמו שגולדי תיארה בסרט, היא ראתה את הפחד, היא ראתה את המבט בשפת הגוף של האמא, את ההתכווצות שלה, את הזעזוע מאותה פגיעה חוזרת ונמשכת. אנחנו פה בהחלט מדברים על איזשהו נזק מצטבר, נזק של פגיעה במהות הקיומית של האדם. את תיארת, גולדי, את הסבל של האמא שלך, היא הקרינה את זה בפחד, היא הקרינה את זה באיזושהי התכנסות פנימה, ובאותם רגעים של צלילות היא הביעה בעיניים, רגע, מה קורה כאן? משהו בסיסי נפגע במהות שלי, גם אם היא לא יכלה לבטא בצורה מילולית את הנזק. אבא שלי הצטרף בשבוע שעבר לאחד מהמועדונים של מלבב, וזה בניגוד לכל התחזיות והציפיות של המשפחה. חשבנו שהוא יסרב בידיים וברגליים, ועוד מעט אני אדבר על זה. אבל אנחנו כמשפחה מלווה את התהליך של ההתכנסות של אבא לתוך עצמו. והחוויה המיוחדת הזאת של ללוות הורה שעובר תהליך של התכנסות, אני יכול להגיד מהלך, אבא היום בן 86, מגיל 80 בערך לאט לאט הולך ומתכנס בתוך עצמו. אני חושב דבר ראשון שצריך לומר בשפה היהודית שלנו, שלא כמו שמלמדים בגן הילדים, מצוות כיבוד הורים מתחילה רק בגיל השלישי. כל מה שעושים עד אז זה אחד משניים. או שמקיימים מצוות יראת הורה, איש אמו ואביו תיראו, שזה דיסטנס, שזה אומר תשמור על כבוד במובן של דיסטנס, של אל תשב במקום שלו, אל תיכנס לדבריו, תדבר כראוי, תתנהג כראוי. זה איש אמו ואביו תיראו, זאת יראה. וזאת מצווה שעומדת בפני עצמה, דיסטנס, אבל אין לזה שום דבר מהחלק האחר שנקרא כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך זה לפי לשון המקור התלמודי, שהוא מאכיל את ההורה ומשקה את ההורה, מלביש, מכסה, מכניס ומוציא. כיבוד הורה זה שהפירמידה מתהפכת, ושההורה נמצא בידי הילד שלו. וזה כל אחד מאיתנו, מי שעובר את זה, מי שעבר את זה, יודע שזה הרגע הכי משברי בחיים של האדם. בדרך כלל, אם זאת אמא, אם זה הורה שמגן עליו, יש ברית חוזה שאיננו כתוב בין הורה לילד, שהורה מגן על ילדו. אין שום מצווה כזאת, אין חוק שכזה, כי החוק הוא עקר. המצווה היא מצווה של טבע האדם. הורה צריך להגן על ילדו. וכשמתהפכת הפירמידה והילד מוצא את עצמו באחריות של כלפי ההורה, אז אין ברירה אלא לכתוב חוק. הורה עושה את זה ללא חוק. ואם הוא לא עושה את זה, אז זה נגד טבע האדם. אבל ילד, וילד זה גם בין 30, 40, 50 ו-60 ואפילו 70, בחיים מתארחים, ילד צריך שיחוקקו לו חוק, כדי שהוא יאכיל וישקה
ושהוא ידאג ויחסה. עצוב לומר את זה, אבל אלה באמת ההוראות היהודיות שלנו. כשאתה רואה אדם שהולך ומתכנס, האם אתה מחפש פנימה או שאתה מתבונן החוצה? כשאתה מסתכל באדם שיושב לפניך והשעמום מחלה אותו, האם אתה מנסה להוציא מתוכו את זיק החיים, את תקוות החיים, את הטעם של החיים, או שאתה מרים ידיים ואומר, כלי לא יצלח למאומה. מצב הנפש שלנו ביחס לאדם שמתכנס בתוך עצמו, הוא זה שקובע את מידת החיות של אותו אדם. כל אחד מהיושבים כאן, אנשי מקצוע, יודעים שאנחנו נמצאים על איזושהי סקאלה אינסופית. אינסופית בין החיוניות לבין המקום של היעדר תקשורת. אבל גם במקום הקשה ביותר, שנראה לכאורה איש מנותק מתוך עולמו, אתה מתבונן ואומר, צלם אלוהים עשה את האדם. ואם יש צלם אלוהים באדם, אז כל עוד נשמת אלוה בו, אתה יכול להוציא זיק של חיים. כשאני מתבונן באבא, שאומר בכנות, לא האמנתי עד לפני שבועיים, מוטי יכול להעיד, ג'ודי יכולים להעיד, אמרתי, אבא לא בשביל מועדון. כל חייו היה איש שלוקח אחריות, עשה דברים גדולים, ניהל מערכות. לא היה בכלל איש רע להתרועע, בכלל לא. ופתאום מגלים את המועדון. והמועדון הזה נותן בעדינות, לפי מידתו, לפי רצונו, נותן לו את החשק לקום שעה אחת יותר מוקדם בבוקר. יש לו משהו בעולם. זה מפליא, זה מרתק, זה מרגש. וזה מצווה של להחיות אדם. אנחנו לא מחזירים בני אדם ממוות לחיים. אנחנו לא מופקדים על זה. אנחנו בטח לא מקבלים רישיון לזרז תהליכי מיתה של בני אדם, חלילה. השם ממית, השם מחיה. אבל יש לנו את היכולת להחיות חיים. וכל עוד אדם שבסביבותינו חי, אז כל טיפה וטיפה שאנחנו מוסיפים לחיות שלו, על כך מודים אנחנו לך. תודה רבה. What I intend to cover in this presentation is how we developed the Charter of Rights in Scotland, where the Charter sits in terms of the legal framework, how we embedded the rights of the Charter in our National Dementia Strategy for Scotland, and other legal frameworks in Scotland for adult protection. It's perhaps helpful to begin and explain that the Charter in itself is not a legal document. It's simply a restatement of existing legal rights under international human rights and other United Kingdom and Scottish legal frameworks which exist already. So the Charter was never intended to create new law, simply to restate these rights. And those legal rights, there's a number of key pieces of legislation which are important in terms of the Charter. The Charter was based on the Human Rights Act, the United Kingdom Human Rights Act of 1998, which brings into domestic law the European Convention of Human Rights. And through the Scotland Act is a piece of legislation which effectively creates the framework for devolved government in Scotland, for the introduction of our Scottish Parliament, and it requires that every piece of legislation is scrutinised to ensure its compliance with human rights legislation.
The Charter also is based on international covenants, particularly economic, social and cultural rights and civil and political rights, and on the European Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And there are three significant pieces of legislation, all of which work together to provide a legal framework for adult protection in Scotland. And those are, as you can see there, the Adults with Incapacity Act, the Mental Health Care and Treatment Act, and Adult Support and Protection Act. And these are complemented by the Protection of Vulnerable Groups Act, which introduced a national membership scheme for people who work with vulnerable groups and individuals. And I'll speak more about each of those towards the end of the presentation. In many people in care homes, 70% of them, there was no adequate life history of that person. There was nothing to tell staff in care homes about the individual who was coming to live in that care home, what their life had been, what their life experience had been, what their interests were, what their religious background was, and how do you develop a person-centred care plan and support that person if you understand little or nothing about the previous life that they have had. What we didn't want was a Charter of Rights that simply became a poster which was placed on the walls of hospitals or care homes or any other caring environment. We wanted to make sure that the Charter not only empowered people to know what their rights were, but that it changed both policy and that it changed practice. And we're delighted to say that earlier this year, the Scottish Government announced that they would provide a minimum of 1 year's guarantee of post-diagnostic support for every person with dementia, diagnosed with dementia in Scotland. I mentioned earlier the Protection of Vulnerable Groups Scotland Act of 2007 to ensure that people who work with vulnerable groups had a disclosure about their past, whether there was any areas of concern, and to ensure that those who have regular contact with either children or protected adults through either paid or unpaid work do not have a known history of any type of harmful behaviour. לגודי יש שאלה קצרה לג'יימס פירסון. In view of the Charter of Rights, the strategy, and all the protective acts you have for adults with incapacity and vulnerable adults, you know the story about my mother. If that had happened in Scotland, in light of all the acts that are in existence now, how would you view what happened to my mother? לאור כל החוקים שראיתם שקיימים בסקוטלנד ולאור האמנה להגנת זכויות, שאלתי היא לג'ים פירסון, שהוא כבר יודע מה קרה לאמי, איך היו מגיבים לסיפור הזה לו הוא היה מתרחש בסקוטלנד? Given the story about your mother, how would the frameworks in Scotland have prevented that from happening? Is that right? What I'm actually asking is, had that occurred in Scotland, I don't know how easy it is to prevent, but had that story occurred in Scotland, in light of the acts that exist, how would it be viewed? Would it be prosecuted? What would happen? I know you said it wasn't necessarily about prevention, but prevention is an important part of that, and I suppose the Protecting Vulnerable Groups of Adults scheme that I talked about would have been a key part there. I suspect that in employing the two members of staff that you did to provide support for your mum, there was no type of disclosure scheme that you could have used. And I think that's a key part of protection in Scotland, is ensuring that those people who will work with either in a paid or unpaid capacity, who will work with vulnerable adults in Scotland and with children, have to go through a disclosure process which looks at their previous record, employment history, and highlights any areas of concerns which might suggest they're inappropriate to be working with those groups of children or vulnerable adults. Of course, that's not a foolproof scheme, because people will always slip under the radar or may have no recorded information about them. But I think that is a key piece of legislation and is a useful piece of
legislation which ensures protection by ensuring that where possible, inappropriate people don't work with vulnerable groups. Had that happened in Scotland, and your problem to some extent is that you didn't know about this until after the event, when it was too late to help your mother perhaps, but had it happened in Scotland, any one of the 3 pieces of legislation I mentioned could have been used to investigate those circumstances. They could have been used to investigate had you been in a position to know that there was some area of concern, and certainly they could have investigated after the fact. And depending on the severity of any particular circumstances, or depending on the actions or the type of harm, that may very well have resulted in some criminal charges as well, or a criminal conviction. אם למטפלים היו אומרים, לפני שאתם יכולים לקבל תרופה אנטי-פסיכוטית, לפני שאתם יכולים לקבל כל מיני דברים, אתם צריכים לעשות סדרה של פעולות, הם היו יוצרים סביבה שקשובה יותר לאדם עצמו, וגם שלוקחת בחשבון יותר את קרובי המשפחה. אני חושבת שבהרבה מצבים אנחנו נותנים למטפלים להתמודד עם מציאות לא פשוטה, בלי מספיק כלים ובלי מספיק ידע להבין את המצב שלתוכו הם נכנסים. חלק מהעניין של חשיבה על אסטרטגיה וחשיבה לאומית יוצרת מצב שכולם פחות או יותר מבינים למה הכוונה בטיפול טוב וטיפול מכבד. ההתעללות פה, איך שאני רואה את זה, הייתה די באינטרסים של שתי המטפלות האלה, לקדם את עצמם ולא לקדם את הבן אדם שבו הם בעצם נכנסו לאיזשהו חוזה במטרה לקבל תשלום עבור משהו שהיה מיועד לקשיש, ובמקום זה בעצם ניצלו את המקום הזה, האינטימי, כדי לקדם את עצמם. I'm talking about music and Alzheimer's disease. It's a fascinating subject. I'm going to give you a very brief talk. My first contact with music came in 1973. I was at Kings County Hospital in New York. Are we translating this? Wonderful. And I had a patient who was aphasic. And, you know, the patient didn't talk, sat mute in a corner. Nobody related to the patient. And I walked in one day, for some reason, I had just read an article about this, and she was from Haiti. So I figured, oh, she speaks French. Well, there's one song I know in French called the French National Anthem. So I walked into the room and I started singing, Allons enfants de la, you know, that's the French National Anthem. And this woman who hadn't spoken for weeks, and everybody sort of abandoned her, sang along with me. And all the nurses walked into the room and says, boy, that Dickman, he's something else. Look at him, you know, I'm wearing a kippah. I says, wow, you know, those Jews, they're really something. Anyways, I didn't realize I was onto something. In 1974, Dr. Martin Albert in Boston started dealing with music and aphasia. But I didn't realize what effect music could have on Alzheimer's patients until I was visiting my father, Alasham, in a nursing home in Pittsburgh about 5 years ago. My son, who's a musician, who has a band, I have his cards if you have a wedding coming up, Para Aduma. Anyways, he has a wedding band and he accompanied me and he saved my life. Why? I'm sitting there in this nursing home and it's like a morgue. It's quiet and I'm thinking to myself, how am I going to sit here for 8 hours for a week? And every once in a while there's this shrill, piercing cry of somebody from a corner. Otherwise there's dead silence. And I looked at him and I said, you know what? We can't sit here like this. I mean, we've come to visit your Saba, but let's do something. So he looks at me and says, well, what are we going to do? We're sitting in a nursing home. And of course, 70% of the people there have Alzheimer's or dementia, multi-infarct dementia. And they're all sitting quiet, lying in bed, you know. And I looked and I saw a piano in the corner. I said, you know what? Start playing the piano. Let's see what happens. So he starts playing the piano. And all of a sudden, a little old lady wheels her chair over to the piano. And I see her lips moving.
And I realized she was singing a song that I had lost the words to. It's called a Chattanooga Choo-Choo. Sure enough, she knew every single word. The nurse came over and said to me, Sadie hasn't talked in 2 years. What I've learned from this is that music is the language of the soul, and music taps into the soul. Now, whether this is the nefesh, the neshama, you can call it whatever you want, but has broad neural connections. So what I'm saying to you that, you know, there's something going on. Don't believe Shakespeare. There's something going on, and there's probably a lot more going on than we know. And one of the ways to tap into it is through music. לפני שמגיעים בארץ, אולי נגיע ליום הזה, שיש צ'ארטר ויש חוקים ששומרים על הזכויות גם של החולה הדמנטי באופן בטוח, ואני בטוח שגם עמותת עמדה ומלבב ילכו קדימה עם הרעיון מול חברי כנסת, מול הגורמים החשובים, אבל ברמה האישית אני חושב שמאוד חשוב גם לבני משפחה ולהעביר להם את המסר, גם אנשי מקצוע, גם עובדות סוציאליות שבקהילה שצריכים להשתמש בשיטה של חסדהו וכבדהו, להסתכל טוב טוב על מי עובד עם הזקן, אם באמת הם עושים את העבודה. יש דברים שאפשר לעשות באופן תכליתי ביותר, לדעתי, כדי לשפר את המצב. אחד הדברים שצוין על ידי ג'ים פירסון זה ה-disclosure certificate. נכון להיום, כפי שאני מבינה, לא בבתי חולים, לא בבתי אבות, לא בדיור מוגן, אין שום צורה הכרחית לבדוק את הרקע של הבן אדם, אם זה מתנדב, אם זה מישהו שמקבל כסף, מי שבא, ברוך הבא. המצב הזה חייב להשתנות. יש לבקש מכוח אדם לאנשים שמביאים לכאן עובדים זרים כמטפלים, שצריכים לאמן את המטפלים האלה, שבמסגרת הכבוד שנותנים לפציינט, צריכים גם לכבד את מערכת האמונות. ונדמה לי שאין מנוס אלא להכניס תנאי בתוך כל סעיפי החוזה, שהמטפל חייב לכבד את מערכת האמונות של הפציינט. And I do hope that the purpose of this meeting today was to begin thinking very seriously about a charter of rights, a national dementia strategy, and the fact that awareness is not wishful thinking on the part of caregivers and members of the family, but is a reality in the patient afflicted with dementia.